风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。要同大法里葡萄葡萄拍拍嘅花壇，做得拍一場浪漫嘅童話婚禮，要做得將感通化作文詩，參加童話三行詩比賽，大家日日來撈散包。Between April and May each year, the Tong tree's white blossoms cover the hills, signaling the start of the Tong Blossom Festival. This festival is a time for the Hakka community to express gratitude to their ancestors and honor the beauty of nature. It's also a perfect time for visitors to enjoy the great outdoors among the Tong blossoms, with activities like picnicking, painting in nature, and even participating in unique Tong blossom weddings. The festival features a variety of Tong Blossom-themed events, including photography, writing, and singing contests. This spring, why not embrace the beauty of the season and enjoy the Tong blossoms? Hey, welcome back to Talk About Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。Leo 講得沒錯，桐花季已經到了嘛，5月，下個月5月雪了。對，其實從4月份開始就有了哈，只是5月是開得最漂亮的時候。是，所以應該有一連串的活動嗎？沒錯。不過這次我先跟大家講說，那個桐花季啊，桐花季兩個字哦，這個國語發音一樣，但客語不一樣，一個叫桐花季，一個叫桐花季啊。我知道，一個是比較那種傳統祭典的祭，然後一個是這個 season。春夏秋冬，對，先講這個桐花祭祭拜的祭哦。早期在推展這個活動的時候呢，我們都跟客家的傳統的信仰做一個祭拜，感謝天地萬物，感謝山林這樣的一個活動哦。所以那時候就會用祭拜的祭，但現在不一樣，現在啊會用這個季節的季，因為花季就到了啊。沒錯，你看那個油桐花那麼白，掉地上，哇，像地毯一樣，可以辦婚禮。我跟你講，要參加桐花婚禮不容易呀，那個網絡一開放，馬上就爆滿了，不容易啊！因為很漂亮嘛，白色的桐花加上婚紗又是白色的，真的，這麼漂亮的婚禮，當然一定要攝影把它留下來。對，當然，所以有辦了攝影比賽，然後還有寫生比賽。那還有呢，他有辦什麼桐花的歌曲的甄選，另外啊，還有桐花的文學獎，然後還有客家3行詩，現在是最流行的。太棒了！白色的油桐花加上白色的婚紗，超級搭的。沒錯。來教幾個單字，包括油桐花 （tongue flower）。油桐花 and then you got the tongue flower ceremony 桐花季 or the tongue flower season 桐花季 桐花季 and there you have it. Thank you for listening to Talk About Hakka. 什麼大家？自細張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.